Next, successor of Mir Mehboob Ali Khan. Who is the last one from 1911 to 1948? Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan. So he is the last one. During his period only, the means British India had got independence and became free from the British India and became the India. And even though British India partition, everything was happened during the period of his only. So anyhow, he worked as the Nijam of 1911 to 1948. What development is there in the Nizam? The total development was done during his period only. That means before him there is no that type of development in the Nizam area or Nizam rule. And what are the developments was happened during the period of the Mir Usman Ali Khan of the 7th or the last Nizam is the means establishment of Usmania University, and even though that means Usmania Dawakana Hospital, or even though that means Warangal Azam Zahi Mills, or even though Bodhan Sugar Factory, or even though that means Kagazanagar, that means paper industry, okay na, or even though City College. So almost all such, even though Nizam Sagar, all those were constructed during his period. Even though Hussain Sagar, almost all were constructed during his period only. And very, very important, Usmania University, Usmania Dawakana, so City College, even though Nizam Sagar, and also that means out of that Hyderabad state, Azam Zahi Mill and sugar factory at Bodhan, okay na, and even though Sirisilla paper industry, almost all such kind of some political development, that means some economical developments was occurred during the period of the 7th Nizam, Mir Usman Ali Khan. That means before him there is no such kind of developments in the Nizam. Almost all the Nizam Paripalana ante Arachaka Paripalana antam, but aa Paripalanalo somewhat developments was there in the 7th Nizam only. So in a time lone what happened during his period means the freedom movement, that means the British India had free from the Britishers. Even the partition of British India into two parts, India and Pakistan, almost all was occurred during his period only. So Mir Usman Ali Khan is the last Nawab. He ruled, last Nizam, he ruled from 1911 to 1948. See, during his period, British India government was free from the British India, okay na, after freedom struggle, and finally on 17th, that means 15th August 1947, the independent India was formed, that means came into force. Okay na, independent India, that means India and Pakistan both were free from the British India. That's why British India was divided, or the British India was partitioned. One part is, see, just we have to observe, on 15th August 1947, just before the announcement of independence, just before the partition of British India into two parts, what happened here means throughout India was divided into around 502 samasthanas. Out of 562, Hyderabad also one.
Hyderabad is who is the founder of Hyderabad Samasthanam? We know the Nijams. See, before the announcement of British India, the announcement of freedom for British India, already groundwork was totally completed. Before announcement, already partition also is over. At that time, partition and the independence announced the same time. But at that time, India was, that means British India was divided into, just you have to observe, sir, this is one part, this is called India, and this is Pakistan, and here also one division is there, is it also Pakistan? Here Pakistan and here Pakistan, in the both Pakistani areas in the middle, India is there. But in this totally, we said how many now? 562 samasthanas are there. Just after, is it called West Pakistan? That means East Pakistan. Is it called West Pakistan? Here the British, that means British India government, the means East India government, the administration of East India, Pakistan kept under control of the West Pakistan. The West Pakistan is a higher authority. So this and this one both are comes under one political union only, and this is the India. Are you okay? See, just we have to be come to our topic here. Out of 562 samasthana, one Hyderabad is there. After the independence, under leadership of Sir means Vallabhbhai Patel, almost all samasthanas by forcefully, అంటే భయపెట్టో ఆర్ ఇంకో విధంగానో, almost all samasthanas was merged into Indian Union. But where the problem were arising means, out of 562, 3 they are not ready to merge or join into Indian Union. That is, out of 3, our Hyderabad is one very important. Kashmir, what are those 3 na? Kashmir, Junagadh, and the third one is Hyderabad. But anyhow, some agreements, Kashmir was merged or joined into Indian Union, later Junagadh also, but Hyderabad is not ready to join or merge in the Indian Union, because of he had a great dream to maintain the status quo, that means independent Hyderabad state, not under Hyderabad means India out of. But he sent some ambassadors to Pakistani government, I am ready to join in the Pakistani state. Okay na, some kind of situations also there, but anyhow the Hyderabad Samasthan never joined in India nor in Pakistan also. But ఈ హైదరాబాద్ సంస్థానం అన్నది ఇండిపెండెన్స్గా ఉండటానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆయన టైంలో అండ్ జనరల్ జేఎన్ చౌదరి ఆపరేషన్ పోలో, అట్ ఈస్ మీన్ ఆపరేషన్ పోలో. ఆపరేషన్ పోలో దట్ మీన్స్ సైనిక చర్య జరిపి జేఎన్ చౌదరి దీన్ని ఇండియన్ యూనియన్లో కలపటమన్నా జరిగింది. ఎనీహౌ అసలు వాట్ హ్యాపెండ్ అనుకున్నప్పుడు బికాజ్ ఆఫ్ హిజ్ మైండ్ సెట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఇతను కొద్దిగా గొప్ప ఈజ్ రెడీ టు జస్ట్ మెత్తబడి ఉంటాడు, ఈజ్ రెడీ టు ఏదర్ పాకిస్తానా ఆర్ ఇండియానా పక్కన పెట్టండి. కానీ ఈయన టైంలో
ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తెలియకుండా హీ సెంట్ అన్ అంబాసిడర్ టు ద పాకిస్తానీ గవర్నమెంట్. సో సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ ఈవెన్ దో రజాకర్స్ ఆల్సో దట్ టైమ్ ప్లేడ్ ఏ వైటల్ రోల్. దే రజాకర్స్ ఆల్సో మీన్స్ అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఖాసిం రజ్వీ దే ఓపెన్లీ అనౌన్స్ ద నిజాం జెండాని ఎర్రకోటపై ఎగరేస్తామన్నటువంటి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్లోగన్స్, ఆయన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ ఇతనికి బలాన్ని ఇచ్చి సో ఇండిపెండెంట్గా ఉండటానికి ఎక్కువగా హీ వాజ్ రెడీ టు లైక్ దట్. బట్ ఎనీహౌ బిఫోర్ ఆపరేషన్ పోలో ఆయన మైండ్ సెట్ అలా ఉంది. ఎగ్జాక్ట్గా ఆపరేషన్ పోలో స్టార్ట్ అయ్యింది 13th September 1948. 13th September 1948. వితిన్ ఏ 5 days అంటే 17th September 1948కి ద మిర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈజ్ రెడీ టు జాయిన్ ఇన్ ద దట్ మీన్స్ ఇండియన్ యూనియన్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ విధమైన అష్యూరెన్స్ షరతులు లేకుండా ఈజ్ రెడీ టు జాయిన్ ఇండియన్ యూనియన్ అన్నట్టుగా ఈ గేవ్ ఏ మెసేజ్ త్రూ ద నేషనల్ మీడియా. నేషనల్ మీడియా ద్వారా ఇతను ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారితో. సో అంటే 1948 September 17th. బట్ సెప్టెంబర్ బిఫోర్ 13th September సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్. బట్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి ఖాసిం రజీ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ జరిగిన వితిన్ 5 daysలోనే దాని మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యొక్క మైండ్ సెట్ టోటల్లీ చేంజ్ అయ్యి ఫైనల్లీ హీ వాజ్ రెడీ టు సరెండర్. హీ వాజ్ రెడీ టు ఎప్పుడు జరిగింది వితిన్ 5 days స్పాన్లో జరిగింది. ఏదో 13th September to 1948 17th September మధ్యలో ఈ 5 daysలోనే మీన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఫైనల్లీ ఈ గవర్నమెంట్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ముందస్తు ఏ షరతులు లేకుండా ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో జాయిన్ అవడం రెడీగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ మీన్స్ త్రూ నేషనల్ మీడియా హీ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద సెంట్ ఏ మెసేజ్ టు ద ఇండియన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అట్ దట్ టైమ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జీ. So here the Rajakas also played a vital role. If Rajakas are not there, something will be different. So anyhow, here 1 or 2 bits asking regarding the Rajakas also. The Rajakas played a vital role in the merge of the Nijam rule in the Indian Union also. Just 1 second, means a few minutes discuss regarding the Rajakas. Just you have to observe. What is the Razakars? So they are the nothing but Rajakas are nothing but see Razakars. Their period from 1939 to 1948 is the Razakars. Razakars is nothing but దే ఆర్ ది వైట్ ఆర్మీ అని చెప్పవచ్చు. దట్ మీన్స్ శాంతి సేన. ఓకే అండి, పీస్ ఆర్మీ ఆర్ ద వైట్ ఆర్మీ, శాంతి సేన ఆర్ వైట్ ఆర్మీ, శాంతి సేన. వై ఐఎమ్ కాలింగ్ లైక్ దిస్ మీన్స్ 1939 అంటంతో ఈజ్ ఇట్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 1939 to 1945 ఈజ్ ఇట్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ద నిజాం, that means a Nizam the Sipais or the Nizam military means soldiers also participated in the second world war. ఆ టైంలో టు మెయింటైన్ ద లా అండ్ ఆర్డర్, టు మెయింటైన్ ద పీస్, ఈ యొక్క నిజాం ప్రాంతంలో ఈ శాంతిని ఎక్స్టెండ్ చేయటానికి బహదూర్ ఖాన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి, హూ ఇస్ ద పర్సన్ నేమ్ అండి, బహదూర్ ఖాన్ అన్నటువంటి వ్యక్తి
ఈ యొక్క దట్ మీన్స్ స్టార్ట్ చేసినటువంటిదే ద రజాకర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ శాంతి సేన. హూ ఈజ్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ దిస్ రజాకర్స్? ద బహదూర్ ఖాన్. సో ద బహదూర్ ఖాన్ యొక్క స్పీచెస్, ఈవెన్ దో ద నిజాం 7th Mir Usman Ali Khan was greatly inspired the speeches of Bahadur Khan, or even though he was greatly supported to him also. ఓకేనా? సో అండ్ హీ గేవ్ ద టైటిల్ టు, అతనికి బిరుదును కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, బహదూర్ జంగ్ అని పిలవడం కూడా జరిగింది. ఎనీహా ఈజ్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఈజ్ ద బహదూర్ ఖాన్. సో హీ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద రజాకర్స్. రజాకర్స్ అంటే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ Second World War, voluntarily those who were joined together form one army to maintain the law and order or to maintain the peace in the Nizam state. నిజాం పరిపాలనలో శాంతి అన్నదాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం వాలంటరీగా అంటే స్వచ్ఛందంగా ఏర్పడినటువంటి దళమే దిస్ ఈజ్ ద రజాకర్స్ దళం. హూ ఈజ్ ద ఫౌండర్? బహదూర్ ఖాన్. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఇన్ తెలంగాణలో, ఈ ఎగ్జామ్లో రజాకర్స్ అనగా రజాకర్లు అంటంతో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో రైట్ ఆన్సర్ ఏముంది అక్కడ? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్వచ్ఛంద, వాలంటరీ ఫోర్స్. సో దోస్ హు ఆర్ గ్రేట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద స్పీచెస్ గివెన్ బై ద బహదూర్ ఖాన్, దే వాలంటర్లీ జాయిన్డ్ ఇన్ దిస్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ స్వచ్ఛంద దళము. స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు దే ఆర్ జాయిన్ ఇన్ ద సర్వీస్. బట్ దేర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ టు ప్రీచ్ ద పీస్ ఓన్లీ, టు ప్రీచ్ ద పీస్. బట్ ద బహదూర్ ఖాన్ ఈజ్ ద ఫౌండర్, బట్ ద రజాకర్స్, దట్ మీన్స్ దట్ ఆర్మీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ద ఖాసిం రజ్వీ. బట్ ఖాసిం రజ్వీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫౌండర్. సో ఖాసిం రజ్వీ is not a founder. He developed the Rajakars or the voluntary force. Okay na? So anyhow, who is the founder of the means Rajakars antamtote? The answer is Bahadur Khan. What is the force name? Is the Rajakars. Rajakars, which means to be, is a peace force, or the white force or the white army to maintain the peace in the Nizam state. They are the Swachhanda voluntarily force. The force was developed by the Qasim Razvi. And here one important thing also here, and they maintain one dress code also. So khaki pant or shirt, or khaki knicker, and black belt, and cap, and even though కత్తి. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఒక సపరేట్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ డ్రెస్ కోడ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ రిహార్సల్స్ ఉంటాయి. సో ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రజాకర్స్. బట్ అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద రజాకర్స్, అండ్ మీన్స్ ఖాసిం రజ్వీ, దే డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సో అరాచకమైన పరిపాలన చేయడం, అరాచకాలు చేశారు. ఎస్పెషలీ బైరాన్పల్లిలో కొన్ని, ఎస్పెషలీ ఎట్ ద బైరాన్పల్లి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ని వాళ్ళు చంపటం అన్నది కూడా జరిగింది. సో వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ ఆడవాళ్ళతో నగ్నంగా అండ్ ఈవెన్ దో ద బతుకమ్మ లాంటి ఆటలను బతుకమ్మ ఆడించడం కూడా జరిగింది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అరాచకమైనటువంటిది ఈ యొక్క ఖాసిం రజ్వీ నాయకత్వంలో ఈ రజాకర్స్ అన్నవాళ్ళు చేయటం అనేది జరిగింది. వాలంటర్లీ ద మోట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ రజాకర్స్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్, బట్ అండ్ లీడర్షిప్ ఖాసిం రజ్వీ ద రజాకర్స్ డిడ్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. ఎనీహౌ because of ఈ రజాకర్స్ ఫోర్స్ ఓన్లీ Mir Usman Ali Khan is not ready to merge in the Indian Union. Because of he totally believed on the Qasim Razvi only.
So, but when under leadership of J.N. Chowdhury, the Indian Union government started the Operation Polo, and the total situation is different. The Indian Union force was entering the means Hyderabad Samasthan through the Vijayawada, and automatically the total scenario was changed, and finally within a 5 days the Mir Usman Ali Khan was announced to the national media without any kind of assurances or without any kind of I am ready to merge into Indian Union. The statement is there. Then immediately when the thing was happened and the Operation Polo was concluded. Anyway, on 17th September 1948, the Hyderabad Samasthanam was free or vimochanam from Nijam government. That was happened on 17th September 1948.